Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ich habe hier jetzt gleich nicht irgendwelche Hustenanfälle bei dem ganzen Reden vielleicht. Also vielleicht werde ich auch ein bisschen stiller sein als beim letzten Mal, aber ich dachte, wir machen mal ein bisschen weiter, denn es sollen ja regelmäßig Uploads erfolgen, da muss man ja auch was vorproduzieren. Und von daher gehen wir jetzt wieder rein in die Story. Ich habe ein bisschen gespielt, jetzt wo ich auch krank war und habe ein bisschen Nebenmissionen gemacht. Also da sind wir jetzt relativ gut auf dem Stand. Und wir können jetzt direkt weitergehen in die Hauptstory. Und zwar müssen wir ja die Telethia besiegen. Wenn euch das Video gefällt und auch die vorherigen Videos gefallen haben, lasst natürlich gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ein Like auf dem Video, Kommentar, Kritik, Feedback, alles gerne gesehen. Ja, und wie ihr hört, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Und wir gucken mal, wie das läuft. Es kann sein, wenn ich zu viel geredet habe, dass ich mal ein bisschen Auszeit mache vom Reden. Oder vielleicht wir die Aufnahme etwas kürzer gestalten. Das muss ich noch alles mal schauen. Aber das wird schon irgendwie werden. Ach du Scheiße. Erstmal müssen wir uns hier jetzt den Weg freikämpfen zu dem Endgegner. Denn wir müssen ja diese Telethia besiegen. Da hinten ist das Gebiet, wo sich die aufhält. Die hat ja, das ist ja Melias Aufgabe, hier die Telethia zu besiegen. Das hat sie ja gesagt. Und macht ja durchaus auch Sinn, weil Schulk ja nicht weiter mit ihr reisen möchte, bevor sie ihr Ziel erreicht hat, weil er ja eben die Vision kennt, die da besagt, dass er gemeinsam mit ihr unterwegs ist. Auf dem Kopf von Bionis. What is this? Ricky never see before. This not Ricky's Machna. Ricky never see before. To think it has caused this much damage. What do you mean? Are you telling me the Telethia did this? Telethia absorb and drain the surrounding area of all its ether. That's it. The Telethia is sucking up all the ether, which is causing the natural environment to change. Shulk, the Telethia can read your mind. Expect it to know what you will do before you do it. I know. I'll aim for its antenna and stop its ability to read my thoughts. With the Monado at our side, it doesn't stand a chance. It's much more powerful than its offspring. Do not expect it to fall so easily. I won't. But we have to trust in the Monado. Shulk has only met Telethia once, and they were merely the spawn. So why is he so sure of himself? Is it confidence, or a trust in something? Yes, it is trust. He trusts in the power of that sword. What did he say it was called? The Monado. I see. Stick together, everyone! Dino Beast, it as Ricky imagined. The Telethia. I take this chance to bring vengeance to my brethren and fulfill my duty. Shulk, I will trap it and cease its movement. Strike when the time is right! Melia! Be still! Oh yeah! She's nifty with that stop! I knew it. She can control ether energy without using catalysts or rifle shells. I've heard that such people exist. But I never thought she would be one. Shulk! Right, Shala! Protect Melia at all costs. On it! Right. Ah! Genau, so, lasst die Gruppe so.
Denn ich habe hier mal früher vergessen, Schulk mitzunehmen. Und Schulk ist ja der die Telethia dieses Siegel lösen kann. Was eben verhindert, dass sie meinen Angriffen ausweicht. Und dann hatte ich Schulk nicht dabei. Und dann hat der Kampf sehr, sehr lange gedauert. Weil ich natürlich gut mitgedacht habe. Nicht ehrlich. Ich bin aber sehr overlevelt, wie ihr seht. Denn ich habe tatsächlich halt viele Nebenmissionen gemacht. So jetzt, wo ich eigentlich nicht so viel aufnehmen konnte. Wo ich wirklich erkältet war. Und was man dann halt so macht, ne? Dann macht man halt ganz viel Nebenquests, weil man eben ja nicht weiterspielen kann. Finally, brought back thing! You've got to be kidding me. It's no good. My ether shots are having no effect. Its regenerative power is too much. It is all right, Shulk. Destroying the Telethia is beyond us. We should cut our losses and mourn those who perished. Never, Melia. The men you lost, I can tell they were dear to you. I know only too well that desire for revenge. And the crushing pain of losing those close to you. I can't stand by and let another person experience what I have. This monster is going down. I'll trap him with the Monado. Then the rest of you hit the Telethia with everything you have. Thank you. Ready? The Telethia can read our thoughts. Now! While the Monado has some tricks too. Gale Flash! Hä? Pesty thing! We can definitely do this! We can do even better! Come on, Shala! Split edge! Take this! Dream edge! Alright, I'm feeling it! Gale Flash! Alright, time for a chain attack! We'll be gone before Hä? we know what hit you. We can definitely do this! Die heilt sich. Monado's power! Nein! Falsche Fähigkeit benutzt. Ich glaube, die muss ich auch löschen. Ja. I'm feeling it! Split edge! Electric Dustbuster! We can definitely do this! Sehr schön. Dadurch, dass ich jetzt so overlevelt war, war die natürlich dann recht easy. Ricky! Now! Dumban! Bite on this! Now, Melia! Finish him! Aporisiert. Brilliant thinking. Even though the Telethia can absorb large amounts of ether energy and regenerate at an incredible rate, absorbing so much energy caused it to implode. Who would have thought? Brute force wins again. Nothing like an old-fashioned scrap. Dixon would have been proud. It was the only way I could think of.
If there had been another way... Don't listen to Dunban. Soon you and that Monado will be unstoppable. It's like at Tefra Cave. It was almost natural, instinctive. The Monado responded to me, and I harnessed a new power. You'll get your chance, Shulk. We'll turn that face mech-on into scrap. I know. That's what keeps me going. Hogard, Garin, Damil Aizel. Are you there? I did it. It's dead. Did you see? I thank you for your aid in my cause. Justice has been served. You're welcome. Besides, it was mostly you. Dino Beast! Hereupon Ricky ready for round 2. Hey, a fight over already? No, Ricky not no! I'm afraid it's all finished. We couldn't have done it without you, brave little Hereupon. Ricky brave! Rhine also a little brave. Ricky happy? Hereupon Ricky, be proud! Hereupon Ricky, tough guy! Hereupon Ricky, bestest! Look at him. Barely hit a toe and he gets all the praise. Let him have his glory. A few days ago, the villagers wouldn't give him the time of day. Besides, won't you miss him just a little bit? Chief Dunga, Ricky beat Dino Beast. Does Ricky still have debt? No, Ricky. Your debts are repaid. However, while you were gone, your little pawns ate like ravenous Oluga. It set Chief Dunga back quite a bit. No pawn, no frontier village. A new prophecy has been told. Our Hereupon, slayer of Dino Beast, will further his legend by accompanying the Hom-Hom on their travels and bringing peace to the lands of Bayonis. Oh, Ricky never hear this. It was prophesied many years ago. Chief lying. Chief make a prophecy 1 minute ago. Oh, Ricky mad. Ricky, go with these people. For the sake of the village, you must go. My instinct is never wrong. Oh. Do not worry, Ricky. Your little pawns will be taken care of. Dadapon stomach rumble. Dadapon need food! Dadapon need food now. Dada? Ricky, what on Bayonis is going on? Friends, meet Ricky, Wifey Pon, and Little Pon. You have got to be joking. Wife and children. Ricky, how old are you? Ricky have 40 years. Oh, friends look puzzled. Not puzzled, just surprised. Ricky! Okaporo monies for Little Pond's food. Chief Danga know best. Ricky must work for Little Ponds to have good life. Ricky will. Okay, Oka. Ricky, happy to join friends. Ryan happy too. Come on, furball. Now you can return with your head held high, my dear. Indeed. Thank you, Dunga. My thanks for your gracious help. Not at all. Peace has been restored to the Makna region. On behalf of all Nopon, thank you. Chief Dunga is very fond of Melia. Same Hom-Hom, different world. Not fair if you ask me. Chief Dunga, will you kindly grant these Homs passage to Erith Sea? It is my promise to them.
without question. These Hom fought valiantly in aid of our village. And a request by you, my dear, cannot go unanswered. I shall inform the villagers at once. You are too kind. The chief has spoken. You should depart for Erithsea at once. Prepare your things and see me when you are ready. Wo muss ich denn jetzt hin? Da. Genau, also wir haben Ricky jetzt weiterhin dabei, weil der Chef sagt, jo, mach das. Also der ist mit dabei. War jetzt ja auch nicht so offensichtlich, dass wir ihn wieder loswerden. Melia, what will you do now? I would like to repay you for your help. Permit me to act as your guide to Erithsea. Of course. We'd love you to. But I must warn you. Erithsea is vast. Do you know where you wish to go? There's a dark tower at the head of the Bionis. I saw it in a vision. That's where I must go. A dark tower? Then we need not search at all. So you've heard of it? Heard of it? I have seen it. A dark tower at the head of the Bionis. Only one place fits that description. So you know it. I believe what you saw was Prison Island. Prison Island. Dixon said the same thing. Indeed. Melia, have you ever been there? I have not set foot upon the island, but I know of it. Prison Island is sealed. No one may enter without Imperial sanction. Imperial sanction, eh? That means we'll be needing someone to grant us entry. I've heard that Erithsea is home to an empire ruled by the Hochentia. They might be our best chance. You are knowledgeable for a Homs. Sanctions? Empires? Anyone help here? A sanction is permission from someone important. An empire must be a place ruled by an emperor. In other words, we need an emperor's permission to enter the island. This emperor, is he important? Long before we Homs built the colonies, a group of so-called royal types, or imperials, ruled our lands. Think of them like the heads of our colony, but with much greater influence and power. Now I get it. Dunban knows more than a textbook. Are you kidding? That's first year Homs history, Ryan. I might have slept through that class. So when do we get to meet these Hochentia folks? You are so... Oh, forget it. First, we must travel to the Imperial capital. We'll see how easy it is to see this emperor. My promise was to be your guide. I will not break it. Melia, isn't that the... The shortcut to Erithsea? Yes. So, jetzt können wir wieder wechseln hier. Wir das eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen. Ich musste das ja nur machen, um Hä? Warte mal, was macht der hier noch? So, machen wir so. Brauchte ja nur Melia, um die Harmonie mit Schala aufzubauen. Das heißt, eigentlich können wir sie jetzt in Ruhe lassen.
und lassen das so. So, genau. Also Melia führt uns jetzt. Und wir können jetzt zum Meer. Hätten wir ja schon vorher gekonnt, aber wir wollten Melia ja nicht alleine lassen. Und ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, die Leute denken, dass sie ein Homs ist. Also meine Leute, ihr könntet euch schon vielleicht denken, dass sie kein Homs ist. Weil sie deswegen, ja, redet ja ganz anders und hat Talente, die keine Homs haben und so. Also. Genau, und jetzt können wir direkt aufbrechen. Wir haben hier nichts mehr zu tun jetzt erstmal. Also los. What is it? Friends, jumping ball. All go to Erith. Jump? In that? You're nuts, furball. You have nothing to fear. This will take us to Erith Sea. Who would have thought Erith Sea was right on top of Ricky's village? Dive deep enough, you can reach their tree. Perhaps you should try. Might do. Haven't decided yet. Is something wrong? Aren't you curious? About why we're going to Prison Island, I mean. It is not common for Homs to visit this region. You may have good reason, but forgive me. I do not pry into other people's business. It's definitely bugging her, Shulk. How dare you, you clown? It's okay, Melia. We're not strangers anymore. Well, You were right. So then you'll listen to our story? Yes. Tell me why you are here. Basically, it all started when... I see. I had heard about the Mechon assault on the lower regions, but did not know the situation was so grave. How lucky we are. Hey, what's that? Is that? You are looking at Prison Island. So that's Prison Island. Yes. And that is the Imperial capital, Alchemoth. It's not just me, right? A floating city's a bit weird. Built with superior defenses in mind. Incredible. What technology makes this possible? I do not know, and I've never had the need to. You don't know? It doesn't freak you out?
You can eat bread without knowing how to bake it. Makes sense to me. You will need Imperial sanction to enter Prison Island. Okay. We will travel to the capital first. And how do you expect us to get up there? Fly? There is a transporter up ahead. We can use that. We've been deep-sea diving. Now we're gonna fly? This place gives me the creeps. I guess we don't have a choice. Right. Onwards to the capital. Still, What is it, Dunban? it's a sight to behold. Those look like anti-mechon defense systems. So, jetzt sind wir im Meeresmeer angekommen. Die Stimme ist echt nicht so cool, ne? Und zwar um zuerst in die kaiserliche Hauptstadt zu kommen, da hinten. Das Gebiet hier ist übrigens riesig. Was ich vorhin dachte, so ich finde es interessant, habe ich früher nie drüber nachgedacht, dass bei so einem Spiel hier wie Xenoblade, was einen Lebensraum auf dem Titan hat, einfach aus so einem Meer existiert. Das ist super interessant. Ich meine, im Grunde ist es ein großer See, ne? Aber trotzdem, irgendwie cool gemacht, finde ich. Vorteil ist, jetzt brauchen wir hier nicht viel kämpfen, weil die Gegner uns sehr unterlegen sind und dadurch greifen sie uns natürlich auch nicht an. Was ganz praktisch ist. Heißt, wir können jetzt viel durchlaufen. Und zwar das hier sind Teleporter. Achso, stelle ich mir einfach nur auf. Die bringen mich, ich kann mal eben kurz die Karte zeigen, bringen mich halt an den nächsten Ort quasi. Die sind immer mit so gelben Linien verbunden. Und das ist die ganze Karte. Ja, diese Map ist sehr riesig. Alleine hier gibt es jetzt, da gibt es auch noch einen Weg. Ich sammle jetzt mal so ein bisschen, wenn ich was sehe, diese blauen Perlen ein. Weil ich davon einige brauche für einige Quests und so, das weiß ich. Und ich weiß auch noch, dass die hier sehr scheiße zu sammeln sind. Deswegen alles, was auf dem Weg liegt, nehmen wir mit. Wir müssen übrigens dahin. Unten ist der Teleporter in die Stadt. Ansonsten kommen wir da nämlich nicht hoch. Weil der Teleporter die einzige Möglichkeit ist, um überhaupt in die Stadt zu kommen. Und ich meine, wir müssen dafür hier lang. An diese Blumen kann ich mich gar nicht erinnern. Ah. Oh. Who are these guys? Are those wings on their head? They must be Hochentia. Welcome home, Lady Melia. Lady? Huh?
Thank you, Captain. These Homs and this Noppon are my guests. See them safely to the guest quarters. Give them anything they need. As you wish. What's going on? I have no idea. Melia, are you? Melia. I cannot speak now, but I shall fulfill my promise. I understand. I will arrange for an audience with the Emperor. Will you wait? We won't move an inch. Trust me. My thanks. Lady Melia, he says. Shulk, you thinking the same as me? Whatever her position is here, Melia won't let us down. I'm sure you're right. More of these guys. Hä? I must report the Telethia's defeat to His Majesty and request entry to Prison Island. Shulk is depending on me. I must hurry to the audience chamber. Jetzt sie? Wusste ich gar nicht mehr. Ja, wir sind in Alcamoth angekommen, der kaiserlichen Stadt, und guckt euch das jetzt an. Ach, okay. Guckt euch das an. You say the second consort's child survived her ordeal? Forgive me, First Consort. I, Tyrea, vow to see your orders fulfilled. Whilst she's in the capital, do not underestimate the lengths to which His Majesty and the child's loathsome goons will go. How, pray tell, will you avoid the guards? I will do whatever it takes. Oh, your stupidity bores me. Your Highness, Enough of your drivel! We will have our chance when she stakes her claim to the throne. Ja, wie ihr jetzt schon wieder merkt, sind schon wieder Sachen da im Hintergrund im Laufen. Da die Stadt ist so cool auch. Wenn man hier so das erste Mal rumläuft, könnte man so denken, so, die ist ein bisschen lame und es gibt irgendwie ist ein bisschen langweilig und so. Aber ich finde die Idee und die Aufmachung super cool. Kann ich da hin? Nee, okay. Schade. Ich kann also nur ein bisschen gucken. Die ist so riesengroß, so Glasfronten da dran, so. Also die Idee ist einfach super cool und die Bauart wieder eine ganz andere von so hochentwickelter Kultur quasi und so. Das ist super cool gemacht, finde ich. Ja, und die Hochentia natürlich, die haben alles so Flügel aus dem Kopf. Das zeichnet die aus. Welcome. Klar gibt es natürlich jetzt auch wieder Harmoniediagramm. Gibt hier wieder Leute, mit denen man reden kann. Ne, also hier haben wir jetzt wieder 2 Leute. Die sind hier Spitze des Bayones. Werden die eingetragen. Also auch hier natürlich gibt es einen Haufen Nebenquests, die wir logischerweise aber jetzt noch nicht machen können, weil wir ja erstmal mit ihr hier unterwegs sind. Und auch
weil wir natürlich erstmal ein bisschen Story Progress machen müssen, bis man sich hier quasi frei bewegen kann. Ich glaube, dahin kann ich auch noch nicht hin. Und sowieso, wir machen ja Story Progress jetzt erstmal. Dann kommen auch mehr Cutscenes, da muss ich nicht so viel reden. Auch ganz praktisch. Melia Antiqua, First Princess, has returned, Your Majesty. Raise your head. Your Majesty. The Telethia rained havoc on countless veteran knights. You triumphed where they could not. I find it difficult to suppress these feelings of pride for you, my kin. But, Your Majesty, I failed to return with any of the subjects you entrusted to me. My inexperience cost them their lives. We will grieve for them, but it could not have been avoided. It was their duty and honor to fight beside you. They were all aware of your limits. Emperor! Keep those feelings of frustration close to you. It will help you to remember the debt you owe to those that have fallen. Your Majesty, concerning such debts, there were others who aided me. The Homs and Nopon that accompanied you to the capital? They have been arrested by Imperial security. Shulk and his companions? Yes, for reasons pertaining to the weapon this Shulk possesses. Shulk's weapon? Do you mean the Monado? So it is true. If that weapon is truly the Monado, we shall be forced to take action. Why? There is a legend, passed down through the generations, of a divine weapon, the Monado. It is said that the Bionis itself bestows the blade upon a chosen one. However, if the chosen one is black of heart, he will cause the destruction of the Hochentia. Among Hochentia exist the good and bad alike. Homs and Nopon are no different. If this boy is the chosen one, the Divine Seer's interrogation will reveal where his allegiances lie. So you intend to keep them confined? we must. Father, Your Majesty. I assure you, Shulk is of pure heart. As my successor, you will play a role of great importance. Calm your spirit, and be patient. Dear sister, I can see the Emperor's words have confused you. Brother. His Majesty has spoken. He recognizes you as the Crown Princess. You are to be the next ruler of the Hochentia. Me? And not you? Yes. The Emperor asked for my counsel, and I told him as I tell you now. You will make a fine Empress. There is no one more suited to leading our people. You proved that when you dispatched the Telethia. I don't know what to... Melia. But the soldiers. I am not fit to rule. I should visit their families and beg for pardon. Melia, you know that this is not allowed. I know. But it does nothing for the guilt I feel. It is as the Emperor said. Grieve their departing, and engrave in your heart their great deeds. I will. You are right to question these things, but take pride in who you are. The Emperor has chosen wisely in you, Melia. I am to be Crown Princess. Yes, you are.
The Ministries of Research and Records are united in support of His Majesty's decision. I, Minister Lorithia, have no objection to your appointment. I understand. I would never openly question our Divine Emperor. But the wielder of the Monado, the Chosen One, might be a useful tool. You think so too? Yes, but a lowly servant of the realm such as myself could never question His Majesty. However, if the Divine Seer were to intervene... The Seer could free Shulk. They should be exchanging words as we speak. Ja, die ist bestimmt nett. Die sieht auch schon nett aus. Ja, also die vertrauen dem Monado halt nicht. Weil es halt große Kraft besitzt. Idiot bird brains. What do we do? A fancy prison is still a prison. What happened to Melia? Und es gibt halt auch einen Grund, warum zum Beispiel Melia die Königin oder Kaiserin werden soll und nicht ihr Bruder. Obwohl er ja in der normalen Monarchie eher Anspruch darauf hätte, logischerweise. Gibt es einen Grund, aber den verrate ich euch nicht. And she's not the kind of person to break a promise. Okay, Shulk. You win. I believe you. If you believe Melia, then no arguments from me. Hä? Ah. Right. Wie weit man einfach von hier gucken kann. Das ist super cool. Yes? Hmm? Yo. You are to be interrogated by the Divine Seer. Stand back. Alvis! What are you doing here? I see. So that is why you are here. Is Melia okay? We didn't mean to cause her any trouble. Rest assured, she is fine. The real reason you have been detained is not because you are outsiders. You don't mean... Yes. The Monado. You see, the Hochentia and the Monado go back many years. Millennia, in fact. Ah. Leave everything to me. I shall see to it that you are not held for long. We cannot have the saviors of Her Highness treated as criminals now, can we? Free these people. I shall take responsibility for their actions whilst inside the capital. They are now guests of the Imperial family. Sir. I am required to report to His Majesty. Otherwise, I would escort you around the capital. Use this room at your leisure.
You are free to roam the city or stay here and rest. Farewell. Hold on, Alvis. I need to ask you... Be patient. I know what it is you wish to ask. Do not fear. You will learn when the time is right. The life of the rich. So where are we going? Anywhere but here. I'm bored of this stuffy room. Okay then. Ricky, find Melly for Shulk. Ricky, wait. Your Eminence. What God want? If you're after Alvis, he's gone. What? Where did he go? What happened? We received an SOS from a small squadron repairing a transporter at Erith Sea. But the transmission was interrupted, and we have lost all contact with the squadron. Sounds like they need our help. Shulk and Ricky go help. Ricky and friends help people in trouble. Of course. We're happy to help. But you're outsiders. Soldier man, not worry. Hereupon Ricky is here to save the day. It is most appreciated. We need all the help we can get. Okay, willst du immer Leute retten, oder was? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Nun gut. Dann machen wir das mal. Hier ist eine Quest. Welcome. 2 sogar. What is it? Hey. Yes? Ja, also jetzt gucken wir mal, dass wir nochmal eben so ein paar Missionen annehmen, die unterwegs sind, und dann gucken wir, wo wir hin müssen. Wir müssen ja diese Einheit retten, also scheinbar können die Leute das hier nicht selber. Hi there. Okay. Cool. Direkt weg. Oh, fertig. Mich direkt einladen. Are you that? So, kaufen wir die Bücher, die es hier gibt, für die Techniken. Oh, hier ist aber viele Missionen. What is it? How's things? How's things? Ja, das sind natürlich jetzt wieder diese ganzen besiege die Monster, holen mir diese Items. Quests, die es natürlich bei jeder Stadt gibt. So, der hier noch. Der hat sogar einen Namen, also der ist wichtiger.
Sammle 9 Goldkriecher. Hey, ich habe genau 9. Ja, das passt ja. Ja, perfekt. Okay. Die Fenster zu putzen, ey, das muss so scheiße sein. Yes? War denn die Quest da oben? Me. Ogerlendenschurze, okay. Also es gibt ja halt unten und oben ihre Ebene. Weil hier sind diese coolen Rolltreppen. What is it? What is it? Ja, der hat auch wieder ein paar Missionen. Okay. Da unten ist noch einer. Uiuiuiui. Yes! Hä? Habe ich nicht gerade mit dem gesprochen? Steht doch hier. Warum beobachtest du ihn? Ah. So, egal jetzt. Wir machen jetzt weiter mit der Story. Gucken jetzt, wo diese verschollenen Handwerker oder was das da sind. Ne, was suchen wir? Krieger, Einheit, whatever. Hin ist. So, wir müssen darüber. Dahin. Ich glaube, wir müssen hier zurück. Hier, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, das müsste hier gewesen sein. Und da die andere Abzweigung nehmen. Weil da ist doch dieser Leuchtturm. Oha. Einfach Level 85. Alles klar. Ich meine, damit kommen wir dann jetzt dahin und dann kommen wir darüber zu diesem Leuchtturm. Und ich glaube, da muss ich hin. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Ach, das ist immer ein roter Strich, wo ich hinkomme. Das sieht hier schon mal gar nicht so schlecht und falsch aus. Yes? Ach ja, hier gibt's auch Leute, stimmt. Hey, Stimmt. What is it? Hallo. What is it? What is it? Und ich kann sogar oben rauf. Das weiß ich auch noch. Hallo. How's things? hey. Okay. Oh, die hat noch mehr. Hey. Oha. Ist hier nur eine Person mit Namen drauf? Ja. Scheinbar. Okay, jetzt müssen wir... Der Typ hier vorne hat uns gesagt, ihm fehlt ein Arbeiter. Der wollte Ätherkristalle holen und das wollte er hier lang machen. Den müssen wir jetzt mal finden. Oh. Was ist das? Ah. So, und ich glaube, der ist irgendwann... Nee, es geht immer noch weiter. Er ist ganz weit gelaufen, scheinbar. Ich glaube, da unten ist das. Oh ja. Da sind wir. Hallo. Oh, ich habe ja Schala gar nicht mit. Ups. Egal. Brauchen wir nicht. Kann nichts machen. Ein Siegel auf mich draufgelegt. Oh, ein Blödmann. Wie lange hält das? Ah, das geht ja mega lange. Ja, du fluchst dir gar nichts. Fluch, du bist hingefallen, fluchst du. Ja, das ist das Einzige. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht hier kämpfen müssen, oder? Aber irgendwie... Egal. Okay, den haben wir gefunden. Und natürlich erfolgreich gerettet. Und nun?
Oh. And that is the extent of my discussions with the Homs that accompanied Melia here. I still cannot believe it. How could a Telethia have grown to such power? And what is your conclusion, Seer? That the Telethia were able to gain such power due to the high levels of ether in the region. In other words, our ether protection is weakening. And so it begins. The resurrection of the Bionis. What of the Monado? I cannot see. My sight is hindered. However... Speak, Seer. It is not certain that the Monado will bring about our destruction. While my sight is hindered, I have seen a slither of light. Is your Majesty not aware of this light as well? Are you referring to Melia? And the young man, Shulk. Could it be that the boy is trustworthy after all? Kallian, we are on the cusp of a significant moment. The investiture ceremony must take place as soon as possible. Your Majesty, since the ministries are already in agreement, we may be able to bypass some of the formalities. Indeed. But she must still earn the blessing of the people. Might I suggest the trial of the tomb? First Consort, such a ritual has not been conducted for generations. We have simply not had a need for it until now. And I feel she is more than equal to the challenge. Mother, the tomb is dangerous. Our records show that many potential successors lost their lives performing the ritual. That child fought and beat the Telethia. It is my belief that she is more than strong enough. Besides, if it was revealed that she avoided such a responsibility, her reputation among the people would be irreparably damaged. I must protest. No, the First Consort is right. There is much risk, but the rewards are greater. It would seal the people's love for her. Summon Melia. Her thoughts must be heard. I accept. If I am to lead the Hochentia despite my mixed heritage, if I am to succeed the throne, then I accept what must be done. I expect nothing less of my successor. The path to greatness is fraught with danger. This shall be your statement to Bionis. Yes, Your Majesty. You are not fit to be Empress. Not now, not ever. Ja, die Erstgemahlin ist auf jeden Fall eine gute Person. Seht ihr auch so, ne? Also, eine gute Mutter. Wobei, es ist auch nicht die Mutter von Melia. Kann man dazu auch sagen. Looks like we got them out of a scrape. Shulk, Ricky tired. Ricky sleeping castle now. Good idea. Let's head back to the capital. The sooner the better. Genau, und es gibt halt eine Prophezeiung, die sagt, das Monado wird die Untergang der Hochentia sein, oder könnte der Untergang der Hochentia sein. Und das wissen die alle. Und ich finde nach wie vor, Elvis ist ein sehr interessanter Charakter. Und auch der König weiß natürlich über gewisse und viele Sachen Bescheid, denn Hochentia halt werden auch deutlich älter als Menschen zum Beispiel. Me. Und dadurch eignen die sich halt auch super viel Wissen an und so. So viele Leute, mit denen man reden kann.
Me. Und ja, es gibt halt so ein bisschen dunkle Machenschaften hier im Hintergrund. Habt ihr jetzt ja schon gemerkt. Die Erstgemahlin ist nicht so koscher. Diese in dem roten Outfit ist nicht so koscher. Das ist alles so ein bisschen dubios. Und ja, Melia soll jetzt halt so eine Prüfung absolvieren in der Gruft. Die ja irgendwie ewig schon nicht mehr war. Und ja, wie man da schon rausgehört hat, ist das natürlich eine Falle. Beziehungsweise der Versuch, sie davon da nicht wieder zurückkehren zu lassen. Und wie man sich natürlich in so einem Rollenspiel denken kann, bin ich der Held der Stunde, der sie dann rettet. Wo muss ich denn hin? Doch dahin. Yes? Wir ruhen uns jetzt einfach direkt aus, damit die Story weitergeht. Everyone's gathered outside. How come we didn't get invited? It looks like some kind of ceremony. My loyal and beloved subjects, Saurian Antiqua speaks. I have been your emperor for little more than 20 years. But today I stand before you in celebration. So that's the High Entia Emperor. Saurian Antiqua. I will remain your emperor for years to come. But now is the time to announce my successor. May I introduce your crown princess? And there's the lady herself. Melia Antiqua. It's her. She's a princess. Took you long enough? Her silver spoon accent was a clue. But royalty? My daughter, Melia Antiqua, will depart immediately to face the tomb. She will seek the approval of our ancestors and become your crown princess. The people are fickle. No mask can hide that girl's contaminated blood. First Consort, all the pieces are in place. Say the word and the captive Homs shall be no more. The savage who discovers fire remains a savage. Disappointed or not, His Highness will turn a blind eye to their fate. And their removal will deprive Melia of some powerful allies. As you say. Mother? We continue to endure the contamination of our bloodline by perpetuating this wretched tradition of a High Entia First Consort and a Homs Second Consort. For how long must I suffer these Homs? Do your duty, Tyrea. As you wish. That mask.
Melia. I don't doubt that was Melia. But why the mask? I don't know. But she's different from the other Hochentia. How do you mean? Melly not like other bird people. Melly like hom-hom friends. You might be right. But there are things at play here we can't understand. Wait a minute! Oi! You'll give a Homs a heart attack shouting like that? We've got no time to lose. Melia needs our help. Again? You had another vision, didn't you? What did you see? Out with it already! Excuse me. We ordered room service an hour ago. I'm afraid you've already eaten your last meal. Kann ich mein Team noch wechseln? Scheiße. Ja, Leute, ihr müsst alleine kämpfen. Ich kann mit dem Monado keine Menschen verletzen. Ich dachte, ich könnte vielleicht vorher nochmal tauschen, die Leute. Dass ich Schala nehme oder so. Ich meine, ich bin super overlevelt noch nach wie vor. Aber ich kann die Gegner nicht verletzen. Weil das menschliche Gegner sind, oder? Ja, Hochentia-Gegner sind halt quasi menschliche Gegner. Aber die anderen machen das schon. Ich habe ja noch meine kleine Heilung, ich kann die Heilung nicht heilen. Yes, man, 1000. Oh, nur noch einer. Ja, die schaffen das schon ganz gut. Ich bin stolz auf sie. Who are these guys? Shulk. These are Inquisitors. What is this? More of them! Wait. This is His Highness Kallian, brother to Her Highness Melia. Melia's brother? Do not concern yourself, Your Highness. The matter appears to have been resolved. Seer Alvis? I foresaw the danger. I rushed here, but seem to have missed the fun. They do not look like mere thieves. I am presuming they are Inquisitors of the Bionite Order. A group of assassins long devoted to the Imperial family. Ridiculous. The Bionite Order are a mere... myth. The Order existed before records began. I, like many others, believed they had long since died out. Yet here they are before us. Is Father aware of this? I suspect he knows very little. He may not even be aware of their existence. They live amongst the shadows, never revealing their true faces. But that does not explain why they would attack these people. Wait, could that have been... No, there's no way. Kallian, Melia is in danger. She'll be killed at an altar if we don't find her soon. Killed? How can you be so sure? Shulk and I share the same gift. Another seer? Which would mean that... Ja, sagen wir, die sind anders miteinander verbunden. That's why we have to find her. Theoretisch. Aber ja, sie teilen dieselbe Gabe. Und Brüder im Geiste.
Oh nein, die super vertrauenswürdige andere bösartig gekleidete Hochentia begleitet sie. Das ist ja nett. We wish you a safe return. As history has proven, all those who stake claim to the throne without merit will spend eternity as fallen spirits. Das ist ja beruhigend, danke. I must prove my worth as the next ruler. And I am no less prepared to sacrifice my life than those that have fallen before me. Most wise, Your Highness. Watch your back, Your Highness. Ja, die ist sehr vertrauenserweckend. Der würde ich meinen Hund anvertrauen, ganz ehrlich. Unacceptable. Those who enter the tomb must do so alone. Her life or death is in the hands of fate. Those not worthy of the throne are exactly that. You can't seriously think that. This is your sister. This is Melia. Easy, Rhine. But Dunban... This ritual holds a special significance. It is wrong for us to interfere. I don't like it. But am I right in saying that the rules of this ritual affect only Hochentia? And if some strange Homs happen to get involved, it wouldn't cause a problem? Or is there some rule that prohibits Homs from entering the tomb? No, I suppose not. Then look at it this way. I don't need to know how big a deal this ritual is to your people. What I do know is that your sister's life is at stake. Cut us a break, and we'll save her. Who are you? My name is Dunban. I'm sort of the protector of this Mekon-bashing band of Homs. Dunban. I know you. At the Battle of Sword Valley, you held back an entire wave of Mekon with the Monado. You know a lot about a battle you never showed up to. My apologies. We do not concern ourselves with the wars of others, be it against the Mekon or otherwise. I was only joking. You had your reasons. I can see that with all these defense systems, you don't really need to fight. Then it is decided. You can reach the tomb by transporter from the center gate. Her Highness has already entered. Shulk, you should hurry. Okay. Hier, warte. Ist hier unten. Aber an dieser Stelle werden wir die Aufnahme für heute jetzt beenden, was wir nämlich in der Gruft sehen, weil das dann jetzt noch ein bisschen dauert. Und noch recht spannend wird. Und ich das nicht in der Mitte cutten will. Erleben wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet trotz meiner wenigen Stimme und wird Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.